Hola a to-dos. Esta noche comenzamos con las vidas notables y la increíble resistencia de los campesinos medievales. Los héroes cotidianos que, a pesar de las probabilidades, lograron sobrevivir a algunas de las noches más frías y brutales de la historia. Desde trucos de aislamiento improvisados hasta estrategias de sueño comunal, su historia es una de courage, ingenio y determinación. Así que antes de ponerte cómodo, tomate un momento para dar me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dejemos saber en los comentarios desde donde nos escuchas y que hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora baja las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y entremos juntos y con calma en el viaje de esta noche. Cuando piensas en la vida medieval, podrías imaginar caballeros justando, grandes banquets y ferias alegres, pero para el campesino promedio, el invierno era menos sobre la alegría y más sobre cómo no morir esta noche. No era solo una estación, era una prueba de resistencia que legaba cada año como un maestro especialmente cruel que no creía en las segundas oportunidades. Imagina esto. Estás viviendo en una pequeña choza de barro y palos con paredes tan delgadas que probablemente podrías escuchar estornudar a un pajero desde afuera. No hay aislamiento, no hay ventanas, a menos que cuentes un pequeño agujero relleno con piel de animal, y definitivamente no hay guerras por el termostato con tus hermanos. La temperatura interior de tu hogar era usualmente solo un par de grados corteses, por encima de lo que el clima estuviera haciendo afuera. Si estaba helando afuera, estaba cordesmente un poco menos helado adentro. Felicidades. Las noches eran lo peor. La oscuridad se tragaba todo. El viento alaba como un fantasma inagado, y el fuego en el hogar quisporotaba patéticamente. Haciendo su mayor esfuerzo pero mayormente solo, asando los dedos de los pies de quien estuviera sentado más cerca. Si estabas al otro lado de la habitación, lo siento, bien podrías haber estado acampando afuera con peores bocadillos. La ropa tampoco ayudaba mucho. Los campesinos no poseían abrigos de piel elegants ni mantas de plumón de ganso. Tenías un par de túnicas de lana hilada toscamente, tal vez una capa que olía sospechosamente a cabra, y la esperanza de que ponerlas en capas te convirtiera en algún tipo de cebolla humana. Spoiler. Realmente no funcionaba, y olvidate de acurrucarte bajo edredones suaves. Las camas eran a menudo nada más que sacos rellenos de heno o paja, tal vez con algunos juncos viejos tirados, para buena medida y, bono extra, algunas pulgas para compañía adicional. Lujo, tu nombre es vida campesina medieval. El frío no era solo incómodo, era peligroso. La congelación, la hipotermia y la congelación general hasta la muerte eran riesgos constantes.
especialmente para los niños pequeños y los ancianos. Cada mañana que te despertabas todavía respirando era considerada un milagro menor y honestamente digno de celebrar. Tal vez con un nabo ligeramente menos congelado para el desayuno. Así que sí, sobrevivir a un invierno medieval no se trataba de comodidad. Se trataba de apretar los dientes. A pillar cada pieza de tela que paseas. A currucart con tu ganado, y rezar para no despertar con carambanos colgando de tus sellas. Y la verdadera aventura apenas comenzaba. Si crees que tu apartamento tiene corrientes de air por la ventana, no será correctamente. A los campesinos medievals les gustaría decir un par de cosas. Sus hogares no solo tenían corrientes de air, eran básicamente túneles de viento muy entusiastas con un techo. La mayoría de las casas campesinas eran lo que los historiadores llaman cordesmente construcción de barraca. Traducción. Palos entrecruzados como una cesta gigante, untados con una mezcla encantadora de barro, paja y estiacal de animal. She, estiacal, no intentaban ser asquerosos. El estiacal era un aislante barato y pegajoso, además de que siempre estaba fácilmente disponible, por así decirlo. Estas paredes, no importa con amorosamente untadas, no tenían mucha oportunidad contra una tormenta de invierno adecuada. El viento frío encontraba cada grieta, cada hueco, y bailaba alegremente hacia el interior de las casas de una sola habitación, arremolinandos y asegurandos de que nunca estuvieras demasiado cómodo. Privacidad, absolutamente no. Calidez, realmente no. Construcción de carácter, definitivamente. Y luego estaban los techos. Los techos de paja se veían pintorescos, claro, pero después de unos meses de lluvia y nieve, se hundían, gotaban y ocasionalmente dejaban entrar a la vida silvestre local. Nada noch agradable como una ardilla cayendo sobre tu cena. Las ventanas, si existen en absoluto, eran risiblemente diminutas y generalmente cubiertas con pieles de animales delgadas o contraventanas de madera. El vidrio era tan caro que incluso el señor de la mansión probablemente no podía permitirse más que un solo panel diminuto, y los campesinos, ellos simplemente estaban felices si el viento no arrancaba la piel de vaca directamente de la pared en medio de la ventisca. Para empeorar las cosas, los pisos eran a menudo solo tierra compactada. Cuando llovía o nevaba mucho, el barro se filtraba a través del suelo, así que técnicamente podrías decir que tenían características de agua interiores. No es que lo apreciaran. En invierno, cada paso dentro de tu propia casa podía sentirse como caminar a través de un pantano congelado. Frío desde abajo, frío desde arriba, frío desde adentro, era un asalto tridimensional a tu calor corporal. Pero los campesinos medievals no eran del tipo que se quejaba. Empacaban los huecos con musgo, atascaban trapos viejos,
En las peores corrientes de RYC occurrucaban cerca unos de otros. Aislamiento humano en su máxima expresión. La creatividad, la terquedad y un poco de grasa de oveja frotada en las paredes, eran a menudo lo único que se interponía entre ellos, y convertirse en paletas de hilo medievals. Porque si tu casa se estaba desmoronando, y tu mayor protección contra los elementos involucraba barro y pelo de cabra, bueno, al menos podrías reír de ello, más o menos, si tus dientes no estaban castañetiendo demasiado fuerte. Como si el air helado no fuera suficiente, los campesinos medievals también tenían que luchar contra un enemigo silencioso, que se levantaba desde abajo, el suelo congelado mismo. Los paisos no eran realmente paisos en ese entonces. Eran solo parches de tierra ligeramente más planos dentro de tu hogar. Tal vez, si tenías suerte, alguien había tirado algo de paja o juncos viejos para darte la ilusión de comodidad. Pero no te equivoques, estabas durmiendo a una espalda insultada de distancia de la tierra fría y dura. Ese frío era implacable. Se filtraba desde la tierra como un pequeño fantasma malvado, abriéndose paso a través de la paja hacia tus huesos y directo a tu propia alma. Si dejabas caer algo al suelo durante una noche de invierno, felicidades, ahora era parte del permafrost. Los campesinos medievals intentaron luchar esta batalla sombría de algunas maneras. Un método era colocar capas gruesas de paja a través del piso. Si podías permitírtelo, o más realistamente, si podías robar lo suficiente del campo de tu vecino sin que te atraparan, podrías tener una barrera aislante decente. Pero la paja se aplanaba rápido. Se enmojía aún más rápido y añadía una banda sonora extra crujiente a tus noches ya miserables. Algunas casas colocaban capas de juncos secos sobre la tierra en su lugar. De vez en cuando tiraban juncos frescos encima sin limpiar los viejos. Con el tiempo, esto crea un ecosistema fascinante de plantas en descomposición, pulgas y cualquier criatura misteriosa que decidiera mudarse. Era básicamente un acolchado de alfombra medieval. Si tu alfombra estuviera viva, ligeramente húmeda y oliera a perro mojado. Las camas, para aquellos que las tenían, no resolvían mucho. Eran usualmente poco más que marcos de madera empacados con, lo adivinas, más paja o hino. En lugar de colchones acogedores, tenías capas crujientes, cambiantes y punzantes que hacían poco contra el frío que radiaba desde abajo. Dar vueltas y vueltas no se trataba de comodidad. Era un baile desesperado, y torpe para mantener la sangre fluyendo, y evitar congelar un lado de tu cuerpo. La verdad es que los campesinos medievals no conquistaron el suelo helado tanto como aprendieron a vivir incomodamente sobre él. Una buena noche de sueño no se trataba de sueños o suavidad. Se trataba de despertar con todos
tus dedos de los pies te davia unidos, y si podias lograr eso, hoy lo estabas haciendo mejor que la mayoría. Si los hogares medievals tenían un solo hero durante el invierno, no era el teco o las perds o incluso las valientes capas de aislamiento de tierra y estiacal. Era el hogar, un pozo de fuego crepitante y obstinado, que servía como la única defensa real contra el frío, la oscuridad y la melancolía general de la vida medieval. En el centro de casi cada hogar campesino había un fuego simple, sin chimenea con un manto de piedra elegante, sin chimenea ordenada barriendo el humo hacia el cielo. En su lugar, tenías un pozo básico o una pila de piedras, algunos troncos medio quemados, y suficient humo vertiendos en la habitación para hacerte preguntar si te estabas convirtiendo lentamente en un llamón. Así es, la mayoría de las casas ni siquiera tenían chimeneas. El humo simplemente hacia su mayor esfuerzo derivaba a través de pequeños agujeros en el techo, grietas en las paredes, o directo a tus pulmones si se sentía perezoso esa noche. No era ideal para respirar o para tu esperanza de vida general, pero por el lado bueno, hacia un gran trabajo fumigando pulgas y otros high speeds no decidos. Quien necesita control de plagas cuando te estás marinando en humo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El hogar no era solo saber calor tampoco. Era la cocina, la fuente de luz y, a veces, incluso la versión medieval de una televisión. La gente se sentaba alrededor del fuego contando historias, quismiendo o simplemente mirando las llamas porque, francamente, no había mucho más que hacer después del atardecer. Mantener el fuego vivo no era solo una buena idea, era obligatorio. Dejar que el fuego se apagara por la noche era como poner un letrero para que el frío entrara y acabara contigo. Además, reencender un fuego en invierno no era tan fácil como encender un fósforo. Tenías que trabajar con pedernal, acero, y es que hay más oraciones de las que jamás habías ofrecido antes. Todos en la familia tenían un deber: avivar las llamas, vigilar las brasas, agregar palos de turba o, si tenías suerte, una preciosa pieza de madera seca. Era una batalla constante entre la persistencia humana y el frío asfixiante que no quería nada más que apagarte. El hogar no garantizaba la supervivencia, pero sin él, la supervivencia era francamente imposible. Era un fuego ahumado, quisporotante y a menudo decepcionante, pero en un invierno medieval, era el corazón palpitante de la esperanza. Si había una cosa que los campesinos medievals temían más que quedar sin cerveza, era dejar que el fuego se apagara durante la noche. Sin esa línea de vida cálida y parpadeante, el frío se arrastraría más rápido que un recaudador de impuestos después de la cosecha, y en lo profundo del invierno, reiniciar un fuego desde cero no era solo inconveniente,
podia ser mortal. Los fosforos no existen todavía, los encendedores sigue soñando. Revivar un fuego significaba golpear pedernal y acero juntos, rezando por una sola chispa preciosa. Y luego mimar esa chispa con tierno amor y cualquier yesca seca que no hubieras quemado ya días atrás. Imagina tratar de hacer todo esto en la oscuridad helada, medio dormido, con los dedos congelados. Ahora agrega un lobo hambriento hablando en la distancia para motivación extra. Así que los campesinos se volvieron inteligentes. Bancaban el fuego. No en una cuenta de ajoros acogedora. Bancar significaba enterrar cuidadosamente las brasas bajo un montículo de ceniza justo antes de dormir. La ceniza actuaba como una manta, aislando los carbones brillantes y manteniéndolos vivos, apenas hasta la mañana. Si lo haces bien, podías caminar al amanecer, empujar un poco la pila, agregar madera fresca y, voilà, fuego sin la congelación. Pero si lo haces mal, bueno, digamos que las mañanas se volvían mucho más frías y mucho más gruñonas. Bancar el fuego era un art transmitido de padres a hijos como una receta familiar preciada. Todos tenían sus propios pequeños secretos. Algunos decían que usaras solo ceniza seca. Otros insisten en que un poco de humedad era clave. Algunos empacaban las brasas apretadas. Otros las dejaban respirar. Prácticamente podías comenzar una discusión medieval simplemente sugiriendo un mejor método de bancar fuego. Era la versión antigua de discutir sobre técnicas de barbacoa, solo que con apuestas de supervivencia ligeramente más altas. A veces, bancar el fuego no era suficiente. Un viento alante podría colarse a través de una grieta y apagarlo de todos modos. O una oveja torpe podría tropezar en el hogar. Si sucedía. Es por eso que algunas familias se turnaban para levantarse en la noche para revisar los carbones. Básicamente el equivalente medieval de caminar sonambulo hacia el termostato. Al final, bancar el fuego era menos sobre dominar la naturaleza y más sobre comprar solo unas pocas horas preciosas más de calor. Y si te despertabas con incluso una sola brasa sobreviviente, esa era tu victoria justo hoy, y suficiente para enfrentar otro día luchando contra el frío. En tiempos medievales, la frase, cuantos más, mejor, no era solo sobre fiestas, era una táctica de supervivencia invernal. Cuando el fuego quisporotaba y los vientos helados silbaban a través de cada grieta, había una fuente segura de calor. El uno al otro. Y si eso significaba dormir mejilla con toda tu familia, vecinos, ganado y posiblemente un ganso muy confundido, que si fuera. Olvidate del espacio personal. La privacidad ni siquiera era un concepto. En las noches más frías, el objetivo no era la comodidad, era no despertar congelado al suelo.
Hagers enteros si apilaban en el rincón más cálido de la casa, invultos en cualquier retazo de tela que pudieran encontrar, y formaban lo que mejor podría describirse como una desesperada y ronquida lasaña humana. Los niños más pequeños se apretujaban entre los padres. Los abuelos se acurrucaban bajo las capas exteriores. Y si la prima Ethel apercia inesperadamente, bueno, siempre había espacio para uno más. Si tenías suerte, te tocaba dormir en el medio, donde el calor corporal irradiaba desde todos los lados. Si tenías mala suerte, estabas en el borde, el equivalente medieval de dormir junto a la puerta de un congelador de carne. Y hay de la persona que se moviera demasiado durante la noche. Te mueves una vez para ponerte cómodo y de repente has empujado a la tía Mildred hacia la corriente helada junto a la pared. Felicidades. Ahora eres el villano de la familia. A veces incluso la ropa de cama se comparsa. Un colchón de paja comunal que se aplanaba lentamente bajo el peso nocturno de múltiples generations. Y debido a aquella higiene, no estaba exactamente ganando premios en ese entonces. Digamos que no era el arreglo para dormir más fragante. Pero hoy, cuando eres tú contra la congelación, dejas de ser exigente. El calor corporal no era solo agradable, era estratégico. Algunas guías medievales incluso recomendaban organizar deliberadamente a las personas más fuertes y cálidas en el exterior del grupo, como escudos humanos contra el frío. Los bebés y los ancianos frágiles eran metidos profundamente en el centro, tratados como los preciosos pequeños generadores de calor que eran. Esto no era solo sobre supervivencia. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en parte de la vida diaria, parte de la unión familiar. Las largas noches de invierno, acurrucados juntos levaban a cantar historias, cantar y indudablemente algunas conversaciones muy interesantes amortiguadas bajo una manta de lana compartida. Si que la próxima vez que tu hermano te robe la manta o tu perro a caper la cama, solo recuerda, al menos no estás luchando por espacio para los codos entre un tío que ronca y una cabra particularmente crítica. Si pensabas que los compañeros de cuarto modernos eran un desafío, a los campesinos medievales les gustaría presentarte a sus compañeros de casa de invierno. Vacas, cabras, cerdos, pollos, básicamente cualquier cosa con pulso y un poco de calor corporal. Traer animals al interior no era solo una tradición peculiar del pueblo, era vital para la supervivencia. El ganado generaba calor, y en una choza mal aislada donde el viento alaba más fuerte que tu estómago, cada pequeño grado importaba. Además, si tu cabra comparsa una perd contigo, era un poco menos probable que fuera robada por un vecino en la oscuridad de la noche, dos pajeros de un tiro maloliente. Por la noche, la casa se conversa en un horno viviente caótico.
Las galinas anidaban en las esquinas. Los cerdos resoplaban cerca del hogar y las vacas descansaban lujosamente contra las paredes, rumiando como si pagaran alquiler. No era glamoroso, ni mucho menos. Si alguna vez has estado atrapado en un auto en un viaje de verano con alguien que olvidó ducharse, imagina eso. Pero es una vaca, es invierno y literalmente no hay otro lugar adonde ir. Los olores legendarios. Para la primavera, el perfume de un invierno compartido era algo feroz. No necesitabas encender una vela. Tus fosas nasales estaban en un viaje salvage, pero los campesinos medievals desarrollaron una nariz selectiva. No se cuidaban mucho porque sabían una verdad incómoda. Cuantos más animals adentro, menos dedos congelados por la mañana. Ciertos animals incluso tenían lugares privilegiados. Las vacas, siendo las más grandes y cálidas, generalmente tomaban el centro del escenario cerca de la familia. A las cabras se les permitía acercarse por su calor y porque las cabras, siendo cabras, encontrarían una manera de entrar de todos modos. Las galinas se pasaban en vigas o cestas viejas, y los cerdos, bueno, a los cerdos no les importaba, se dejaban caer donde les plazca, probablemente justo en medio del piso. Por supuesto, compartir tu dormitorio con ganado no estaba exento de peligros. Imagina quedar dormido pacíficamente solo para ser despertado grosamente por un pollo decidiendo que tu cabello es una buena percha, o pisar descalzo algo sospechoso a primera hora de la mañana. Sí, las mañanas medievals podían estar llenas de sorpresas. Aun así, a pesar del ruido, los olores y la ocasional pezuña en las costillas, los campesinos entendían la matemática simple. El frío mata y las vacas abrasan, quieran o no. En la batalla contra los dedos helados del invierno, un aliento de vaca cálido y ligeramente baboso era a menudo el factor decisivo entre la vida y la muerte. En los inviernos medievals, la moda no se trataba de verse bien, se trataba de no morir. Los campesinos no estaban jugando las últimas tendencias, se estaban poniendo capas como si se prepararan para la batalla contra la propia muerte. La regla era simple. Si lo hacías, lo usabas, a veces todo a la vez. Primero, la túnica interior básica, una camisa de lino rasposa y probablemente no muy limpia. Sobre eso, una túnica de lana más gruesa, luego otras si la tenías. Agrega algunas pelenas que se caen en las rodillas, una capa espura envuelta sobre tus hombros y, si eres realmente afortunado, una piel de oveja remendada tirada encima como un trofeo premiado. Felicidades, ahora estás aproximadamente un 10% más caliente y un 90% más picante. Las bodas eran un lujo. Muchos campesinos envolvían sus pies en capas de tela o trapos viejos, y los mechan en zuecos de madera. Si el frío te debía mordía, bueno,
simplement agregabas otro trapo, y esperabas no perder un dedo del pie. Y olvidate de lavar todas estas capas. Lavar tu ropa en medio del invierno significaba arrastrarla a un arroyo congelado, romper el hilo y luego esperar 2 días para que tu única camisa se secara, si no se congelaba simplemente en una trágica paleta de camisa. La mayoría de los campesinos decidieron sabiamente que oler como una mezcla de humo. Sudor y oveja era un pequeño precio a pagar por no congelarse. Curiosamente, la acumulación de suciedad y grasa tenía una característica adicional: aislamiento. Esa capa mugrienta encerraba el calor corporal. Era como una chaqueta Gore-Tex medieval, solo que más maloliente y mucho menos aceptable socialmente hoy. Sombreros, bufandas y guantes eran tesoros preciados. Una simple gorra de lana podía significar la diferencia entre sobrevivir la noche o despertar con el cabello congelado a la pared. Los guantes a menudo eran caseros, hechos de cualquier retazo de cuero o tela que la gente pudiera reunir. A veces persando más disfraces de marionetas, tristes que algo de moda. Los niños eran especialmente envueltos, hasta que parecían nabos rellenos caminando torpemente por la casa. El objetivo era atrapar tanto calor corporal precioso como fuera posible. Estilo, elegancia, nunca oí hablar de ellos. El calor era el verdadero flex medieval. Así que la próxima vez que te quedes de ponerte capas para un día frío, solo recuerda, los campesinos medievales caminaban, usando la mitad de su guardarropa a la vez, perciendo bolsas de lavandería grumosas y considerándose afortunados por ello. En el manual del campesino medieval, la suciedad no era solo algo que te quitabas, era prácticamente una herramienta de supervivencia. Resulta que ponerse mugriento no era una señal de que te habías rendido en la vida, era táctico, estratégico, nos atrevimos a decir genio. Verás, el invierno plantea un problema muy específico: la pérdida de calor. La ropa limpia, especialmente el lino recién lavado, era sorprendentemente terrible para mantenerte caliente. Era transpirable, claro, pero cuando la temperatura del aire oscilaba en algún lugar entre la hipotermia y el arrepentimiento instantáneo, transpirable no era exactamente un punto de venta. Ahí donde entraba la suciedad. A medida que los campesinos caminaban día tras día sin lavar su ropa, capas de mugre, aceits corporals naturals y buen barro a la antigua comenzaban a acumularse en sus túnicas, capas y pelenas. Con el tiempo, esta armadura natural obstruía los pequeños huecos en la tela, haciendo que la ropa fuera más resistente al viento. Era como impermeabilización medieval, solo que más maloliente. Claro, olías como una cabra que perdió una puesta, pero adivina que, estabas caliente. De hecho, algunas personas medievales creían que lavarse con demasiada frecuencia en invierno podía enfermarte.
Major mantner intacta essa barrera protectora de sucidad sagrada. Banyars era raro, lavar la ropa on mas raro, y el jabón, cuando existia, si reservaba para occasions serias, como cuando aparece el obispo, o tal vez justo antes de morir. Sumendos a la estrategia, los campesinos ponían capas de ropa sin cambiar las de abajo. Simplement tarabas tu nueva capa encima de la del mes pasado. Eventualmente, te converges en un museo andante de las últimas 6 semanas, cada mancha contando la heroica historia de esa vez que respelé en el barro pero no mori. Para los observadores externos, los campesinos medievals podrían haber percido y alido como si hubieran renunciado por completo a la higiene, pero los campesinos sabían medir. Esa túnica mugrienta y costrosa era un escudo témico contra la muerte por congelación. No era glamoroso, pero tampoco lo era congelarse hasta morir por curias olor a flores. Además, en un mundo donde literalmente todos apostaban hasta el cielo, no ofendías a nadie. La segura nasal era prácticamente una forma de vida. Así que sí, en los inviernos medievals, la suciedad no era un fracaso, era moda, era función, y si tenías una capa gruesa y grasienta para febrero. Tú, amigo mío, estabas ganando en la vida. Pero dormir no solo implicaba capas de suciedad, sino también horarios extraños. Antes de la electricidad, tic-toc y los influencers de higiene del sueño, la gente medieval abordaba la noche con un horario que desconcertaría al moderno entusiasta de la melatonina. Si llamaba sueño segmentado, un ciclo natural de sueño en 2 partes, dividido limpiamente por la mitad como una galeta medieval rancha. La rutina era simple. Después de la puesta del sol, la mayoría de la gente se retiraba temprano, cayendo en lo que se conoce como el primer sueño. Luego, después de unas 4 horas, se despertaban deliberadamente y pasaban la siguiente hora o 2 haciendo lo que solo se puede describir como multitarea medieval de medianoche. Esto no se consideraba insomnio, era simplemente como funcionaba el sueño. El periodo de vigilia entre los 2 sueños se consideraba práctico, útil y, ocasionalmente, alarmantemente social. La gente usaba este tiempo para rezar, leer textos religiosos, atender el fuego o revisar su ganado, porque nada arruina tu ciclo rem como preguntarte si tu cabra todavía está en el patio. Y sí, este también se consideraba el momento ideal para la intimidad. Los médicos medievals y los manuals de matrimonio señalaban que el cuerpo estaba bien descansado y la mente tranquila durante este periodo, lo que suena como una forma educada de decir, demasiado cansado para discutir. Así que si alguna vez pensaste que eras romántico por despertarte temprano, para hacer el café a tu perja, solo debes saber que tus antepasados estaban estableciendo el listón de manera muy diferente. El segundo sueño seguía a este interludio, durando hasta el amanecer.
To-dos, desde monges haste granjeros, participaban en est ritmo nocturno. Incluso figuras literarias como Chaucer lo mencionaban casualmente, lo que significa que she. Incluso en la literatura medieval la gente escribía saber, no dormir adecuadamente. Curiosamente, la ciencia moderna ha sugerido que el sueño segmentado podría ser en realidad más natural para los humanos. El ciclo de dos sueños se alinea con la forma en que funcionan nuestros ritmos circadianos, en ausencia de luz artificial. Así que la próxima vez que te encuentres completamente despierto a las 2:00 a.m., no entres en pánico. Simplemente susurra, she, la vigilia ha comenzado, y via atender una chimenea simbólica. No fue hasta la era industrial, con las fábricas, las lamparas de gas y el creciente miedo a la improductividad, que los humanos comenzaron a imponer la idea de 8 horas ininterrumpidas como si el sueño fuera un deporte cronometrado. En el mundo medieval, despertarse en medio de la noche no era un fracaso. Era el horario, y todos estaban en él, les gustara o no. Si pensabas que los campesinos medievals pasaban sus inviernos metidos en camas de plumas lujosas, con edredones bordados, piénsalo de nuevo. La realidad era un poco más rústica. Y por rústica quiero decir dormimos sobre una pila de plantas muertas, y esperimos lo mejor. Las camas en el mundo campesino medieval eran generalmente un marco de madera espero. Si podías permitírtelo, cubierto con un gran saco relleno de paja, hino o juncos viejos. Eso es todo. Sin espuma viscoelástica, sin soporte ortopédico, sin experiencia de hotel de 5 estrellas, solo un desastre crujiente, grumoso y ligeramente punzante, que olía vagamente a corral y arrepentimiento. Cada vuelta en la noche traía una deliciosa banda sonora de paja crujiente, y el occasional pinches, agudo de un talo rebelde. Algunos campesinos incluso, si saltaban el marco de madera por completo y simplemente tiraban la paja directamente al piso de tierra, creando una lujosa experiencia de sueño sin suelo que los influencers modernos probablemente renombrarían como sueño conectado a la tierra. Los colchones de paja no solo eran incómodos, eran temporales. Con el tiempo, la paja se aplanaba, se enmohecía, atraía insectos y generalmente se convertía en una zona de peligro biológico. Cambiar la paja era un gran evento, generalmente hecho unas pocas veces al año si eras diligente, o cada vez que tu cama comenzaba a moverse activamente sin tu permiso. Los juncos eran una alternativa popular. Estas hierbas largas se extendían gruesas en el piso, a veces mezcladas con hierbas como lavanda o romero para enmascarar el olor abrumador, aroma a ganado, de la vida diaria. Los juncos frescos olían encantadores por alrededor de un día. Después de eso, se convertían en parte del paisaje fangoso y pisotado dentro de la casa,
mezclindos a la perfección con la tierra, restos de comida y cualquier otra cosa que entrara. Why no olvidemos a los compañeros de cama, pulgas, piojos y otras criaturas encantadoras, amaban la ropa de cama de paja casi tanto como los campesinos. Si te despertabas rascandot más de lo que dormías, felicidades, estabas viviendo la auténtica experiencia medieval. A pesar de las dificultades, estas humildes camas eran salvavidas. Las pilas de paja proporcionaban una capa aislante crucial contra la tierra congelada, y agruparse encima de ellas criba bolsas de calor corporal compartido, calefacción central medieval en su máxima expresión. Así que la próxima vez que te hundas en tu colchón suave y de apoyo, solo recuerda, en algún lugar a la afuera, un campesino medieval te está mirando desde la historia, sonriendo a través de una boca llena de dientes faltantes y diciendo, debe ser agradable. Cuando escuchamos, goro de dormir hoy, pensamos en una bebida acogedora, tal vez algo con whisky, un fuego cálido y una decisión questionable. Pero en la Edad Media, un goro de dormir no era una bebida, era un sombrero. Una pieza de tela real, tangible y a menudo de aspecto ridiculo, diseñada para evitar que tu cabeza se congelara mientras dormías. Verás, el aislamiento no era exactamente el punto fuerte de la arquitectura medieval. Paredes de piedra, tecos de paja con corrientes de air y ventanas hechas de cuno animal delgado, o pergamino acetado, no hacían mucho contra el frío. Y la calefacción central, eso se llamaba pero. Así que para mantener sus cabezas calientes por la noche, especialmente dado que el calor corporal se escapa más rápido a través del cuero que beludo, la gente medieval adoptó el humilde gorro de dormir. Estos sombreros venían en todas las formas y tamaños, pero la versión más icónica era larga y puntiaguda, como algo que esperarías en un mago que trabaja a tiempo parcial como desalineador. Por lo general, estaban hechos de lana, lino o cualquier retazo de calor que pudiera ahorrar sin enajar a la cabra de la familia. Para los hombres, era un accesorio práctico. Para las mujeres, a veces se duplicaba como una cofia o envoltura para la cabeza, que también servía para el doble propósito de mantener la modestia y cubrir el cabello, que no había visto jabón desde la última cuaresma. Pero más allá del calor, los gorros de dormir también tenían peso social. En algunas regiones, se esperaba que las mujeres casadas se cubrieran la cabeza en todo momento, sí, incluso mientras dormían. Y el gorro en sí podía estar bordado o teñido para reflejar la riqueza o el estatus de una familia, porque nada dice éxito como irse a la cama con una mini bandera en tu cráneo. En entornos más urbanos, el gorro de dormir incluso se convirtió en un símbolo de estar fuera de servicio. Si abrías tu puerta usándolo, era una forma educada medieval de decir, no estoy vestido para conversar. Why sí,
est sombrero si significa vit. Por supuesto, los gorros de dormir a menudo se combinaban con camisas de noche, que eran esencialmente túnicas largas y sueltas. Imagina a Ebenezer Scrooge menos la lección moral embrujada. La ropa de dormir no era sexy, pero era práctica. Picaba y ocasionalmente era inflamable. Ahora, cambiamos de marcha a algo un poco menos académico y mucho más herbal. Un viaje a través del mundo brumoso y fragante de la intoxicación medieval. She lo hacían, pero cream. Las cosas se ponían raras y a veces sorprendentemente creativas. Es tentador imaginar la Edad Media como un desfile sombrío cubierto de barro de monjes, plagas y patatas, pero debajo de toda esa lana y desesperación había gente regular, defectuosa y experimental que ocasionalmente miraba una raíz extraña y pensaba, bueno, vimos que pasa si bebo esto con vino caliente. Y para ser justos, quien podría culparlos? No había electricidad, ni café, ni antidepresivos. Y el entretenimiento local era ver a un caballero intentar leer o preguntarse cuánto tiempo podría seguir bailando. Tu vecino antes de colapsar por envenenamiento por cornizuelo. Así que si alguien te didra que había un hongo que te hasha olvidar el sistema feudal durante unas horas, probablemente tú también lo masticarías. Contrariamente a las suposiciones modernas, el concepto de usar sustancias para expandir la mente, escapar del dolor o simplemente hacer que el día fuera un poco menos horrible no era raro, estaba integrado en la cultura. Pero no se llamaba drogarse. No había dos de fumetas medievales riendos detrás de los pagers. Estaba envuelto en términos como estados visionarios, inspiración divina, alivio del dolor o, en casos extremos, Los médicos usaban hierbas, los monjes las cultivaban, las brujas, dependiendo de a quien preguntaras, las aplicaban, y casi todos encontraban estas sustancias de alguna forma, a través de la medicina, el ritual o el consumo accidental de pan mojoso. Tomemos el biliño, por ejemplo, la versión natural de la rulta rusa. Preparado adecuadamente, aliviaba el dolor y provocaba el sueño. Preparado incorrectamente, te presentaba un conjunto completamente nuevo de problemas, como convulsions y un fuerte deseo de quitarte los zapatos mientras corrías por el bosque gritando. O la mandragora, la raíz con forma vagamente humana. La leyenda decía que gritaba cuando la arrancaban de la tierra, un ruido tan letal que podía matar a un hombre. Eso no impedía que la gente la desenterrara de todos modos, generalmente atendola a un perro y perendos milillos. Ingerir mandragora podía inducir inconsciencia, visions y, en un buen día, sueños proféticos. En un mal día, bueno, ya no necesitarías más hierbas. Luego estaba la belladona, también conocida como sombra mortal, que es exactamente el tipo de nombre que grita, tal vez no. Se usaba para dilatar las pupilas por belleza,
Pero también para tratar el dolor, causar alucinations y, en ocasions, la muerte. El cuidado personal medieval era un negocio audes. El bilinio, el equivalent medieval de vimos que hace est bitan. Conocido por los botánicos, como hacíamos Niger y por todos los demás como la cosa que hasha, que el tío Bernard pensara que era un pato. El bilinio era un elemento básico de la farmacia, no oficial de la Edad Media, utilizado en toda Europa durante siglos. El bilinio no era solo una planta casual, era un estado de ánimo. Los monjes registraban sus propiedades en herbarios. Los médicos lo usaban para calmar el dolor. Las brujas lo usaban para montar escobas a través de sus imaginations. Y los campesinos mayormente esperaban no comerlo por accidente. Entonces, ¿qué hasha exactamente el bilinio? Bueno, eso depende. En pequeñas dosis actuaba como un sedante. Podía aliviar dolores de muelas, ayudar con el insomnio, y hacer que el parto fuera ligeramente menos traumático. En otras palabras, era la versión medieval de toma dos y trata de no gritar. Pero en dosis más grandes, o simplemente mal cronometradas, el bilinio podía causar delirio, alucinations, agitación salvaje y, en algunos casos, una conversación sincera con un nabo que pensabas que era tu abuela fallecida. Contían escopolamina y hiosiamina, que interfieren con los neurotransmisores en el cerebro. Para decirlo de manera no científica, tu cerebro medieval se pone raro rápido. Distortions visuals, desorientación, boca seca, sed extrema y estilitos espontáneos de danza interpretativa, estaban todos en el menú. El bilinio a menudo se fumaba, se preparaba en tés o incluso se combinaba con grasa y se untaba en la piel, un método de entrega popular para cualquiera que no le gustara que su conciencia estuviera organizada de manera lineal. Ahora, era legal. Técnicamente sí, las sustancias controladas no eran una cosa todavía, pero era controvertido, especialmente con la iglesia. Cualquier cosa que alterara la percepción era sospechosa. Se suponía que las visions provenían de santos, no de arbustos. Aun así, el bilinio tenía fanáticos entre curanderos, místicos y personas sin nada que perder. Pocas plantas en el mundo medieval eran tan temidas, veneradas y dramáticamente incomprendidas como la mandragora. Una raíz tan potente y extrañamente con forma humana que provocó una mezcla de botánica, folclore y puro pánico. Botánicamente conocida como mandragora officinarum, la mandragora se asociaba con el sueño, las alucinations, la fertilidad y una alta probabilidad de visions místicas, o de despertar en una zaña junto a una cabra confundida. De cualquier manera, algo sucedía. Los herbolarios medievals creían que la raíz, que a menudo se asemejaba a una figura humana rechoncha y retorcida,
continia podrosas propidades magicas y medicinals. Era un sedante, un anestésico, un afrodisíaco y, según algunos, un conducto para sueños proféticos. Podias hervirla en vino, para comer el dolor o podias inhalar sus vapors y inmediatamente cuestionar todas tus decisions de vida. Pero la verdadera fama de la mandragora provenia de su supuesto habito de gritar cuando la desarraigaban. She, gritar, como en un grito de no me sacs de la tierra o morirás por el ruido. Los textos medievals adversion que simplemente escuchar el grito de la mandragora podia matar a un hombre, lo que naturalmente llevó a algunas técnicas de recocción creativas. La más famosa consiste en atar la res a un perro, alejarse y dejar que el pobre animal hiciera el trabajo sucio. La suposición era que el perro moriría en tu lugar, un plan que plantea algunas banderas rojas éticas, incluso para los estandards medievals. Una vez cosechada, y el perro debidamente lorado, la mandragora podia secarse, pulverizarse, remojarse o usarse como amuleto. Has oído hablar de hongos mágicos, has oído hablar de ungüentos voladores, pero has oído hablar alguna vez de la miel loca. She, en algunos rincones especiales del mundo medieval, incluso las abejas estaban involucradas. Esta no era tu miel promedio de supermercado, claro está. Estamos hablando de un tipo raro producido en las regiones montañosas del Mar Negro de Anatolia, la actual Turquía, donde las abejas se daban un festín con flores de rhododendro. Bonitas flores rosadas con un secreto oscuro. Están llenas de granotoxinas, compuestos naturales que no jugan bien con el sistema nervioso humano. El resultado, miel loca, una sustancia tan potente que podía provocar mareos, alucinations, vimitos, ritmo cardíaco lento y visions espirituales, generalmente en ese orden. Consumida en pequeñas dosis, ofrece un zumbido suave. En dosis más grandes, conversa tu día en una ópera en cámara lenta protagonizada por tus propias sellas. Esto no era solo una curiosidad local, fue armado. Según fuentes antiguas y medievals, ejércitos invasores fueron una vez envenenados deliberadamente con miel loca, dejada en pueblos abandonados. Los soldados pensaron que habían encontrado bocadillos gratis. En cambio, terminaron convulsionando en el suelo del bosque, dándose cuenta demasiado tarde de que no se debía confiar en el buffet local. Autores griegos y romanos como Xenophont y Estrabón escribieron sobre estos efectos siglos antes, pero el uso persistió hasta bien entrada la Edad Media. Los lugareños sabían cómo manjar la cosa. Un poco en pan para un $1 de cabeza, un poco en vino para visions, o nada en absoluto si realmente querías recordar tu propio nombre al anochecer. La miel loca se hizo conocida como un remedio y una sustancia recreativa, especialmente en tradiciones místicas o de curación popular. Hablamos de algo más sinistro, los asesinos medievals.
Esos personages sombrios, que si arrastraban por los pasillos de los castillos, y callejones oscuros, para cambiar la historia con una cuchilla y un susurro. Mientras Hollywood los hace parecer genials, la verdad es que ser un asesino medieval apestaba seriamente. Simos claros. Nadie en la época medieval se despertaba y decía, sabes que, me gustaría apuñalar a un noble en la garganta por 12 mondas de plata y el honor de esconderme en un barril durante 3 días. Convertirse en asesino no era una carrera profesional, era más como la última parada en el tren de la vida salió terriblemente mal. La mayoría de los asesinos medievales no eran solitarios misteriosos entrenados en templos en la cima de la montaña. Eran campesinos desesperados, soldados deshenrados, ex-ladrones con buena puntería o personas tan fuera del radar de la sociedad que podían matar a un hombre y aun así no ser notados en el censo. Si eras acomodado, no te convertías en asesino, contratabas uno. Si tenías un título, tierra o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la gerencia. Pero si acababas de escapar de la prisión del deudor, tenías reputación de resolver problemas, y podías colarte en una taberna sin ser visto. Felicidades. Alguien en algún lugar estaba a punto de deslizar una bolsa de mondas sobre la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era uno divertido. No te pedían que eliminaras a Bob, el tranquilo granjero de nabos. Generalmente era un barón corrupto, un obispo con demasiado oro o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. La paga, tentadora, el trabajo, horrible. Pero para cuando alguien lo consideraba, no tenían nada más que perder. Ni familia ni futuro, y definitivamente ningún plan dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de beneficios laborales. Sin pensión, sin gloria, sin noches libres. No podías colgar exactamente un cartel que diera eliminaciones silenciosas con cita previa. Solo tenías que permanecer calado, moverte rápido y nunca jamás decirle a nadie lo que haces para ganarte la vida. Especialmente no en voz alta sobre cerveza en la posada. Oh, sí, soy un vendedor de alfombras viajero. Las manchas son, tint. Así que sí, nadie soñaba con ser un asesino medieval. Atirazaban ali porque el mundo los masticó y los escupió. Usando una capucha y sosteniendo una daga oxidada, no eras el héroe, ni siquiera eras el villano. Eras la nota al pie que ponía a tus nerviosos y probablemente no vivías para disfrutar de la monda. Rompamos el primer mito. Los asesinos medievales no entrenaban a la luz de las vilas en algún monasterio oculto con mentores sabios y música de flauta inspiradora de fondo. No había montage, ni maestro, ni charla motivacional. Si aprendías algo, era no muriendo las primeras veces que lo intentabas.
La mayoría de los asesinos no eran profesionales capacitados. Eran aficionados desesperados con un sentido de la orientación decente y la capacidad de trepar en silencio sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial, eso significaba que sabías cómo sostener un cuchillo correctamente. Si no, bueno, apuñalar a alguien es bastante intuitivo, pero escapar después con ambos riñones intactos. Eso requiere habilidad o suerte, generalmente solo suerte. No había manuals, ni reuniones de orientación del gremio, ni sesiones informativas de seguridad. No te enseñaban cómo detectar un double de cuerpo o donde guardan los nobles sus salidas de dormitorio. Lo averiguabas mientras colgabas del alféizar de una ventana, preguntándote si acababas de colarte en las habitaciones de los servientes de nuevo. Veneno. Eso era prueba y error, con gran énfasis en el error. A veces funcionaba, a veces tu objetivo simplemente se mareaba un poco y se volvía más sospechoso de su sopa. A veces bebías la copa equivocada. No había una línea directa de control de envenenamiento medieval, solo esperanza, conjeturas a base de hierabas y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a suerte de lotería, podrías haber aprendido algunas habilidades de ladrones o mercenarios. Tal vez un asesino mayor te mostró cómo caminar sin churrir en los adoquines, pero la tutoria no era estándar, era rara y de corta duración, porque los asesinos no se retiran, desaparecen. Entrenamiento con armas, olvídalo. No levabas una espada ancha, tenías una daga que la robusta un guardia, tal vez un garrote si te senches elegante, y cualquier otra cosa que cupiera debajo de tu capa sin tintinir. Así que no eras un maestro de arts martials en las sombras. Eras un tipo con manos calosas, pasos silenciosos y una relación profundamente insalubre con los callejones. El éxito no provenía del entrenamiento, provenía de la supervivencia. Aprendías a matar haciéndolo rápidamente, torpemente, y luego desvaneciéndote antes de que alguien pudiera dibujar tu cara y pegarla en la puerta de una iglesia. En resumen, tu educación era brutal, práctica y ofrecía cero ceremonias de graduación, solo mortones, manchas de sangre y la creciente comprensión de que estabas muy solo. Hablamos de por qué te convertiste en asesino en primer lugar. Monda fría, pesada, tintininte, deliciosamente gastable. La promesa de ella es lo que te metió en esto, pero la realidad. Te pagaban con mentiras. Cuando alguien contrata a un asesino, no quiere una relación a largo plazo, quiere un servicio único. Sin papeleo y idealmente sin testigos, inclinado a ti. Te ofrecen una bolsa de plata, la mitad ahora, la mitad cuando el trabajo esté hecho. Eso es si se sienten generosos. Pero aquí está la cosa. Cuando el trabajo esté hecho,
is código para después de que verifiquemos que no lo estropast, o nos hiciste quedar mal, o dejaste un rastro que conduce a nosotros, o sobreviviste lo suficiente para contárselo a alguien. Así que haces el trabajo, te escables entre las sombras, arriscas tu vida, tal vez matas a un barón mientras duum, no es bonito, no es poético. Y cuando regresas, así, sobre ese pego. El client huyo, lo siento terriblemente. O peor, intenten matarte. Un cuchillo en las tripas es más barato que un bono. Y incluso cuando te pagan, nunca es suficiente. No por el risco, no por la sangre, no por los 3 días que pasaste escondido en un pajar con pulgas y arrepentimiento moral. Obtienes un puñado de mondas, un asentimiento brusco y un recordatorio. Nunca estuviste aquí. También un dato curioso. Algunos contratos eran falsos, trampas políticas. Te decían que asesinaras a alguien peligroso solo para descubrir que era un señuelo con guardias esperando. Felicidades. Acabas de entrar en una operación encubierta con tu nombre ya talado en la horca. Así que aprendiste a tomar lo que podías, exigir el pago por adelantado, y no confiar absolutamente en nadie. Ser un asesino significaba vivir de promesas rotas, y desaparecer antes de que te rompieran a ti. Hablando de desapariciones y finales violentos, dijimos la vida del asesino y hablamos de la guerra a gran escala. En el mundo antiguo, el mar no era un vacío para ser cruzado, era el corazón palpitante del imperio. Transportaba grano, oro, mensajes, soldados y, a veces, guerra. Quinquiera que comandara los mares no solo pasía el agua, dictaba el destino de civilizaciones enteras. A diferencia de la guerra terrestre, donde el terreno daba forma a las batallas, la guerra naval se trataba de control, de flujo, de comercio, de comunicación y de acceso. Para imperios marineros como Atenas, Cartago y Egipto, la supremacía naval no era optional, era existential. El trireme no era solo un barco, era un arma, elegante, rápido y mortal. Definió la guerra naval antigua en todo el Mediterráneo y, aunque muchas ciudades estado los construyeron, ninguna los manjó como los atenienses. Con 3 hileras de remos y un espolón con punta de bronce, el trireme era el equivalente antiguo de un misil guiado, uno impulsado por sudor, ritmo y estrategia. Un trireme típico media unos 120 pies de largo y solo 18 pies de ancho. Estrecho, sí, pero ese era el punto. Su casco delgado le permitía cortar el agua con un arrastre mínimo, mientras que su bajo calado le permitía operar cerca de la costa para incursiones y desembarcos. En la batalla, la característica más temable del trireme, el espolón, una proa revestida de bronce reforzada con rabel diseñada para estrellarse contra los cascos enemigos, con una fuerza devastadora. Pero embestir no se trataba solo de velocidad, requería una sincronización y un ángulo precisos.
Golpia demasiado, recto y tu propio barco podria atascarse, o incluso volcar. Capitanes habiles, como los de la armada aetnians, perfeccionaron el art del dicplis, una maniobra que implicaba deslizarse a través de las líneas enemigas, jurar rápidamente y golpear los flancos expuestos. Sobre la cubierta, el trireme levaba un pequeño contingente de infantes de marina, generalmente alrededor de 10 a 20 hoplitas fuertemente armados y algunos arqueros. Su papel era abordar embarcaciones enemigas o defenderse contra el abordaje, pero no te equivoques, un trireme no era una fortaleza flotante. Dependía de la agilidad, no de la armadura. Un movimiento en falso y eras leña. Si embestir era el bisturi de la guerra naval antigua, entonces el fuego era su mazo. No había visión más aterradora que un barco en llamas dirigiéndose hacia tu flota. Los barcos de fuego eran la versión naval del caos controlado, un arma tan peligrosa que a menudo amenazaba al atacante tanto como al enemigo. El principio básico era simple. Cargar un barco con materials inflamables, brea, alquitrán, azafar, resina, aceite, y prender el fuego antes de enviarlo hacia las embarcaciones enemigas. Idealmente, el barco de fuego derivaría hacia las líneas enemigas apretadas, encendiendo velas, cubiertas y cualquier otra cosa lo suficientemente desafortunada como para ser inflamable. El desarrollo más sofisticado en la guerra incendiaria antigua ligó con el fuego griego, un arma misteriosa y temible desarrollada por el Imperio Bizantino siglos más tarde, pero inspirada en tácticas de fuego antiguas. El fuego griego supuestamente podía arder en el agua, y no podía extinguirse con métodos estándar. El efecto psicológico del fuego en el mar era inigualable. Un espolón podía ser bloqueado, un abordaje podía ser repelido, pero el fuego aterrorizaba a las tripulaciones, devoraba cascos de madera y se propagaba más rápido de lo que se podían gritar las órdenes. Incluso los marineros más experimentados podrían abandonar el barco ante el primer oler a brea y humo. Mientras los barcos gobernaban los mares, en tierra, la guerra de asedio se trataba de romper lo inquebrantable. Si el ariete era el bruto, la catapulta era el táctico. Donde los arietes aplastaban de cerca, las catapultas atacaban desde la distancia, lanzando no solo piedras sino terror psicológico. Eran las primeras piezas de artillería real en la historia militar, y revolucionaron la guerra de asedio al convertir la física en un arma de maneras que se sentían casi mágicas para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron del mundo griego alrededor del siglo IVAC, un producto de mentes brillantes que querían agregar alcance y impulso a la guerra. Dionisio I de Siracusa, un tirano con gusto por la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas impulsadas por torsión, dispositivos que usaban paquetes retorcidos de tendons
o cabelo como resorts detención. Estas no eran Hondas para gigantes, eran instrumentos precisos de terror do asedio. El genio yace en su mecánica. Los ingenieros descubrieron que al torcer cuidas apretadamente, a menudo hechas de tendón animal, podían almacenar enormes cantidades de energia potencial. Cuando se liberaba, esta fuerza podía erguer piedras, jabalinas o incluso proyectiles en llamas a cientos de metros. Pero si la catapulta era inteligente, el fundibulo o trebuchet era majestuoso, imponente, churriant y aterrador. Era el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando aparecía uno en el campo de batalla, no era solo un arma, era una declaración. Decía, tus muros no significan nada. A diferencia de sus primos impulsados por tensión, el trebuchet dependía de la gravedad. En su núcleo había un principio simple, un brazo largo oscilante montado en un marco robusto con un contrapeso pesado en un extremo y una honda en el otro. Levanta el peso, déjalo caer, y el brazo giraría, erigendo la honda y su carga mortal en un arco alto sobre las defensas enemigas. Era destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. Un trebuchet bien construido podía lanzar proyectiles de 300 libras a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles se estrelarían contra torres, pulverizarían muros o crearían cráteres en la moral enemiga. Pero la verdadera magia estaba en el arco. A diferencia de las catapultas, los trebuchets podían erigir proyectiles sobre los muros con finura. Esto significaba que no solo estaban aplastando defensas, estaban golpeando patios, barracones y depósitos de suministros adentro. Y no eran solo piedras. Los trebuchets erigiban todo. Animals enfermos, brea ardiendo, alas de cal viva para cegar a los defensores, incluso mensajes o insultos envueltos alrededor de rocas. Un relato legendario del asedio del castillo de Stirling en Escocia cuenta del werewolf, lobo de guerra, un trebuchet tan masivo que el enemigo se rindió antes de que fuera disparado. El rey se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Pero para toda su gloria destructiva, el trebuchet no era rápido. Tomaba horas construirlo, minutos recargarlo y exige ingenieros calificados. Aun así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como esta. Era la versión medieval de un martillo, en cámara lenta desde los cielos, y cuando ese contrapeso caía, las ciudades contenían la respiración. Mientras los ariets aplastaban y los trebuchets se elevaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras ocurrían silenciosamente bajo tierra. El túnel de asedio o zapato era el arte oscuro de derrotar una ciudad eliminando el suelo sobre el que se encontraba, literalmente. La idea era antigua y horriblemente efectiva. Cavar debajo del muro del enemigo, apuntalarlo con soportes de madera,
luego prender fuego a esos soports. Cuando las vigas se quemaban, el túnel colapsaba, levandos consigo los cimientos del muro. Un momento tu ciudad se mantenía fuerte. Al siguiente una sección masiva del muro exterior se desmoronaba como pan rancio. Este método no parecía glorioso. No había grandes máquinas ni lanzamientos atronadores, pero la excavación de túneles era el asesino lento y invisible de la guerra de fortalezas. Imagina soldados cavando en la oscuridad total a cientos de pies bajo la tierra, escuchando el sonido de picos enemigos. En el momento en que escuchaban golpes, corrían para interceptar, a menudo resultando en escaramuzas violentas y claustrofóbicas pelidas, y la luz de las antorchas con cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, asfixia y suciedad. Pero cuando el zapato funcionaba, los resultados eran catastróficos. Para el siglo XIII, los ingenieros de asedio se convirtieron en especialistas en identificar cimientos débiles, midiendo el comportamiento del suelo y planificando colapsos con una precisión aterradora. Eran geólogos y demolicionistas enrolados en uno, y aunque la excavación de túneles requería tiempo, trabajo y un poco de locura, probó una verdad sobre la guerra de asedio. Si no podías pasar por encima del muro y no podías atravesarlo, siempre podías derribarlo desde abajo. Hablando de derribar imperios, hablamos de las figuras que los construyeron y, a veces, los perdieron. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, señora de la reforma y icono de la ambición, ella era simplemente Sofía. Nacida Sophie Friederike August von Anhalt-Zerbst en 1729, era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder, pero la propia Sofía tenía algo que ningún título podía proporcionar. Una inteligencia afilada como una navaja, un encanto implacable y un hambre silenciosa y ardiente de grandeza. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar una esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana, y la emperatriz Isabel creía que una novia extranjera, dócil y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía encajaba perfectamente en el perfil. Sangre noble, filuterana que se vería obligada a abandonar y una reputación tanto de gracia como de humildad. Con solo 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Ligó a la helada capital de San Petersburgo en 1744, vistiendo finas telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujó hacia adelante como una pieza de ajedrez, pero Sofía tenía su propio jugo en mente. Para ser aceptable en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, tomando el nombre de Ekaterina Alexeyevna,
Catalina. La ceremonia fu publica, symbolica y la cambió la vida. No solo estaba cambiando de religión, estaba quemando el puente detrás de ella, entrando en un imperio extranjero sin camino de regreso. Nadie que observara esa tranquila adolescente con un abrigo adornado, con piels podría haber predicho lo que vendría después. Traición, revolución, ilustración y imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro estaba destinado a asegurar su lugar en la realeza rusa, pero desde el principio se sintió más como una joya que como una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el príncipe apuesto de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldados de Jugit, estaba mucho más interesado en jugar jugos de guerra en sus aposentos que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia, y resenció a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó a Rusia con una determinación feroz. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Ella quería pertenecer, Pedro quería escapar. Este desajuste no era solo emocional, era político. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y jugos de poder brutales. La emperatriz Isabel todavía gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que se avicinaba una transición y todos tenían una agenda. Catalina era vigilada constantemente. Sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutado. No podía confiar en su marido, ni en su madre que todavía le susurraba al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en sus servientes. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era tonta. Aprendió a jugar los jugos de la corte, cultivando silenciosamente aliados en las sombras. Encanto a oficiales militares, se hizo amiga de eruditos y desarrolló una reputación de dignidad y moderación, un marcado contraste con las rabietas infantiles de su marido y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consort, ella estaba construyendo una visión no solo para ella, sino para Rusia, una nación difusa, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más vivía Pedro, más tiempo permanecía Catalina en el limbo, una esposa impotente de un hombre no apto para gobernar. Así que espero, observo y planeo. Sabía que el trono ruso no se heredaría, tendría que ser tomado.
En 1762, dispoes de casi dos décadas de espera, observación y maniobras silenciosas, Catalina via su momento y lo aprovechó con una precisión impresionante. La emperatriz Isabel había muerto y Pedro, ahora Pedro III, era finalmente czar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En solo unos pocos meses, Pedro alienó a la iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y prodigó elogios a Prusia, el enemigo de Rusia desde hace mucho tiempo. Revertió políticas clave, humiló al clero y habló abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya desconfiada de su comportamiento errático, se volvió fría. El ejército, lleno de generals leales a Catalina, refunfuñaba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patrióticos, veían a Pedro como un traitor extranjero, que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, viendo todo esto desarrollarse, hizo su movimiento. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba fuera en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado incruento. Apoyada por oficiales militares clave, incluido su amante Grigory Orlov y sus influentes hermanos, cabalgó a través de San Petersburgo con toda la regalia. Fue proclamada emperatriz Catalina y ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue puesto bajo custodia y poco después encontrado, muerto bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente, se informó como un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinado. Catalina era ahora emperatriz, no por nacimiento, no por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Era sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero sin reclamo legítimo había tomado el trono ruso sin una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar ese audace exalto al poder en un legado duradero. La aceptaría Rusia, la respetaría la nobleza. Podría mantener unido el imperio sin ser víctima del mismo destino que su marido. Catalina entendió que el poder ganado a través de la intriga podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Y así comenzó su transformación de una conspiradora cuidadosa a una emperatriz reformadora, una que redibujaría fronteras, abrazaría la ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Y hablando de mujeres poderosas, que redefinirían la historia, retrocedemos a la Inglaterra de los Tudor. Ana Bolna no ligó al mundo con una corona en la cabeza o ejércitos a sus pies. Nacida alrededor de 1501, probablemente en Blickling Hall o el Castillo de Hever, era la hija de Thomas Boleyn, un diplomático ambicioso, y Elizabeth Howard, una mujer noble con poderosos lazos familiares. En el gran esquema de la sociedad Tudor, el nacimiento de Ana apenas agitó una onda.
Sin embargo, desde estos comienzos modestos, algo extraordinario estaba echando raíces. Una vida que algún día inclinaría el curso de la historia inglesa. Desde una edad temprana, Ana se distinguió no por su riqueza, sino por su mente. Era inteligente, enérgica y, según todos los relatos, magnética. Reconociendo su potencial, su familia la envió al extranjero, al continente, donde su educación realmente comenzó. Primero sirvió a Margarita de Austria en la brillante corte de los Países Bajos, una experiencia con la que pocas chicas inglesas podían soñar. Ali, Ana absorbió el arte de la diplomacia, los models refinados y la danza sutil de la política europea. Pero fue en Francia donde la brillantes de Ana fue realmente pulida. Pasó años en las cortes sofisticadas de la reina Claudia y la reina Margarita de Navarra, aprendiendo el lenguaje de la influencia, la elegancia, el coqueteo y el ingenio. Mientras otras mujeres jóvenes perfeccionaban su bordado, Ana dominaba la conversación, la intriga y el arte de llamar la atención sin perder buscarla. Para cuando regresó a Inglaterra a principios de la década de 1520, Ana era algo raro. Una mujer que podía rivalizar con la sofisticación de los cortesanos continentals mientras levaba la ambición de una casa inglesa en ascenso. No era una belleza clásica, incluso sus admiradores lo admiten, pero era cautivadora. Ojos oscuros que quispiban con inteligencia, una voz rápida y musical, una forma de moverse que sugería propósito apenas oculto bajo capas de gracia cortesana. Ana no solo entraba en las habitaciones, cambiaba su gravedad. En un momento, en que el destino de una mujer a menudo estaba celado por el nacimiento y el matrimonio, Ana se negó a derivar tranquilamente hacia la oscuridad. Había visto el poder que el encanto y el intelecto podían ejercer en las cortes extranjeras, y tenía la intención de usar ese conocimiento en casa. Ana Bolna todavía era una mujer joven entonces, inteligente, ambiciosa, no probada, pero la historia ya comenzaba a agitarse a su alrededor. La chica que regresó a Inglaterra ya no era solo la hija de Thomas Boleyn, era una jugadora en un juego más grande, uno que pronto envolvería a la corona misma. Cuando Ana Bolna regresó a la corte inglesa, era diferente a cualquiera que la nobleza hubiera visto. En un mundo lleno de rosas inglesas modestas de cara pálida, Ana era una tormenta eléctrica. Eléctrica, impredecible, imposible de ignorar. Su cabello oscuro, ojos audaces y rápido ingenio agudo la diferenciaban de las damas gentiles y obedience que llenaban la corte del rey Enrique VII. Al principio desempeñó el papel que se esperaba de ella, una dama de honor de la reina Catalina de Aragón, pero incluso en la sombra de la reina, la presencia de Ana parpadeaba como una vela demasiado brillante para apagarse. Bailaba con gracia,
Hablaba francés con la facilidad de una nativa, y reía con una confianza que pocas mujeres se atrevían a mostrar. Los hombres notaran, las mujeres quismiran. La corte zumbaba silenciosamente sobre la llamativa chica Bolin. No pasó mucho tiempo antes de que captara la atención más peligrosa de todas, el rey mismo. Enrique VII no era ajeno al coqueteo. Su corte era un patio de recreo de promesas susurradas y enlaces secretos, pero Ana era diferente. Ella no se desmayaba ante sus cumplidos ni caía ansiosamente en sus brazos como tantas otras lo habían hecho. Ella bromaba, desafiaba, se negaba. Enrique, un hombre acostumbrado a la adoración instantánea, estaba cautivado. Cuanto más lo mantenía honor a distancia, más profundo caía él. Cartas pasaban entre ellos líneas de declarations de amor, frustración en hilo. Enrique le ofreció el papel de amante real, la posición no oficial más poderosa en la corte. Ana, asombrosamente, dijo que no. Ella no sería solo otra conquista, una amante olvidada perdida en el tiempo. Si Enrique la quería, tendría que convertirla en su esposa. Era una apuesta tan audaz que aturdió a la corte. Después de todo, el rey ya estaba casado. Su reina, Catalina, era amada por el pueblo y ferozmente protegida por su sobrino, el sacro emperador romano. La iglesia misma tendría que ser desafiada para que Enrique reclamara a Ana, pero Ana no se inmutó. Había vivido en las cortes de Europa donde las reinas ejercían un poder blando, desde detrás de abanicos de encage, y sonrisas pintadas. Sabía que la ambición era un yugo peligroso, pero era un yugo que tenía la intención de ganar. De pie en los salons iluminados por velas de la corte inglesa, Ana Bolna tomó su decisión. No ser meramente admirada, sino cambiar su destino y el de Inglaterra para siempre. Lo que comenzó como un coqueteo intenso entre el rey Enrique VII y Ana Bolna pronto se convirtió en una crisis nacional. Enrique no estaba simplemente enamorado, estaba obsesionado, y en su obsesión estaba dispuesto a destrozar todo lo que Inglaterra había conocido durante siglos. El deseo del rey de casarse con Ana golpeó un pequeño inconveniente, a saber, que yo estaba casado con la reina Catalina de Aragón. Catalina, digna y resistente, se negó a hacerse a un lado tranquilamente. Había sido la esposa fiel de Enrique durante 2 décadas y, a los ojos de Dios y del pueblo inglés, ella era la reina legítima. El divorcio no era solo escandaloso, era casi impensable, pero Enrique estaba decidido. Se convenció a sí mismo y intentó convencer a todos los demás de que su matrimonio con Catalina estaba maldito porque ella había estado casada una vez con su hermano Arturo. No importaba que el Papa hubiera otorgado un permiso especial para su unión años atrás. Enrique ahora insiste en que su alma estaba condenada a menos
que annulera el matrimonio. Ana, por su parte, sabía mejor que parecer demasiado ansiosa. Si mantuvo justo fuera de su alcance, alternativamente alentando las esperanzas de Enrique y manteniendo su distancia. Cada mirada, cada palabra era medida. Ella no estaba simplemente apuntando al matrimonio, si estaba posicionando para convertirse en reina de Inglaterra. La corte estalló en susurros y facciones. Algunas familias nobles cortejaban ansiosamente el favor de Ana, viendo cambiar los vientos del poder. Otros se aferaban ferozmente a la reina Catalina, horrorizados ante la idea de que Ana la reemplazara. Los diplomáticos escribían cartas desesperadas a Roma. Los monarcas extranjeros amenazaban con represalias. Los propios asesores de Enrique se movían inquietos, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. A medida que los meses se convertían en años, la frustración de Enrique crecía. Bombardaba al Papa con peticiones, maniobraba a sus abogados para encontrar lagunas, y lentamente comenzaba a darse cuenta de que la Iglesia no se doblegaría fácilmente. Catalina tenía aliados poderosos, incluido su sobrino, el emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. Aun así, Enrique siguió adelante, desafiando el concilio, la tradición y cada vez más la ley misma. Su cortejo con Ana se había convertido en algo mucho mayor que el deseo personal. Ahora era un desafío a la estructura misma de la vida política y religiosa de Inglaterra. Ana no estaba simplemente capturando el corazón de un rey, estaba arrastrando a todo un reino a aguas inexploradas. Un yugo peligroso había comenzado, y no podía haber vuelta atrás. Después de casi 7 años agonizantes de maniobras, escándalos y caos diplomático, la apuesta de Ana Bolna dio sus frutos. En enero de 1533, se casó en secreto con Enrique VII, un movimiento desdado que él todavía estaba técnicamente casado con Catalina de Aragón a los ojos del Papa y gran parte de Europa. Para junio, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una lujosa ceremonia en la abadía de Westminster. Debería haber sido el momento culminante de su vida, pero la atmósfera estaba lejos de ser universalmente alegre. La gente de Londres observaba con ojos cansados. Algunos vitoreaban, otros murmuraban oraciones por la reina Catalina. Muchos se preguntaban si esta nueva reina, con sus modales franceses, y espíritu atrevido era una bendición o una maldición. Ana entró en su reinado no como una figura amada, sino como una tormenta. A diferencia de Catalina, que encarnaba los valores ingleses tradicionales de humildad y piedad, Ana era deslumbrante, provocativa y políticamente astuta. Usaba colores llamativos, comandaba la corte con aguda inteligencia y se hacía enemigos poderosos con una velocidad impresionante. Su posición,
aunque aparentemente segura, también era terriblemente precaria. Todo descansaba en una cosa, proporcionar a Enrique un heredero varón. Ana sabía esto tan claramente como cualquiera. Ya no era simplemente la amante de Enrique, era la esperanza de una dinastía. Al principio de su embarazo, Ana y Enrique estaban eufóricos, seguros de que el niño sería un niño, pero en septiembre de 1533, Ana dio a luz a una hija, Isabel. Para crédito de Ana, enmascaró su aplastante decepción con gracia, insistiendo en que el próximo hijo seguramente sería un varón. Enrique, sin embargo, estaba menos compuesto. Sus ojos una vez llenos de adoración ahora parpadeaban con duda. Aun así, por un tiempo, la estrella de Ana ardió intensamente. Remodiló la corte inglesa a su imagen, elevando a su familia a alturas sin precedentes y convirtiéndose en la primera reina, en la historia inglesa coronada con el sitio sagrado generalmente reservado para los reyes. Su influencia era vasta. Embajadores extranjeros buscaban su favor. Los cortesanos reorganizaban alianzas para estar en su gracia. El una vez obediente Enrique comenzó a leger a Inglaterra oficialmente de Roma, creyendo la Iglesia de Inglaterra con él mismo a la cabeza. Todo para que la corona de Ana no pudiera ser cuestionada. Sin embargo, incluso en su triunfo, se acumulaban nubes oscuras. Los amigos susurraban detrás de sus manos. Los rivals daban vueltas esperando. Y Enrique, voluble y inquieto, ya comenzaba a mirar más allá de la brillante mujer que había reescrito el reino para él. Ana había ganado el trono, pero mantenerlo exigiría más que encanto, ambición o incluso amor. Ana Bolna había sabido más alto que casi cualquier mujer de su tiempo, pero cuanto más alto subs, más dura es la queda. Casi desde el momento en que se colocó la corona en la cabeza, las grietas en su mundo comenzaron a mostrarse. En el corazón de las luchas de Ana estaba la presión de producir un heredero varón. Su primera hija, Isabel, aunque brillante y saludable, no era el hijo en el que Enrique VII había colgado sus esperanzas dinásticas, y el reloj corría. Ana sufrió múltiples embarazos en rápida sucesión, pero siguió la angustia. Abortos espontáneos que la dejaron físicamente debilitada y emocionalmente golpeada. Cada hijo perdido instalaba los cimientos que ella había construido. Enrique, una vez apasionadamente devoto, comenzó a alejarse, su decepción abriendo brechas entre ellos. Ana, que nunca sufría en silencio, discutia, exigia, luchaba por mantener su lugar, pero Enrique, un hombre que valoraba la obediencia tanto como la belleza, se cansó de su agudeza, su desafío, el mismo fuego que una vez lo había atraído. Fuera de las cámaras reales, los enemigos se reunían como lobos. Muchos nobles que habían tolerado el ascenso de Ana con los dientes apretados
ahora conspiraban abiertamente para su caída. Los partidarios de Catalina de Aragón nunca perdonaron a Ana por lo que vieron como robo y sacrilegio. Incluso los plebeyos susurraban contra ella, lamendola la gran ramera, culpandola por el cisma con Roma y los cambios de mano dura que siguieron. Y luego vino Jane Seymour, tranquila, recatada, to do lo que Ana no era. Jane capturó la atención errante de Enrique justo cuando la influencia de Ana comenzaba a menguar, donde Ana lo había deslumbrado con brillantes y desafío. Jane ofrecía un complemento tranquilizador. Era un cambio peligroso, y Ana, perceptiva como siempre, lo vaya asustar. Trató de reclamar su posición, prodigando atención a Enrique, promocionando más hijos, regando paciencia, pero el rey, siempre voluble, ya había comenzado a imaginar la vida sin la mujer por la que una vez había destrozado un reino. Los enemigos políticos de Ana, incluido Thomas Cromwell, una vez su aliado, sintieron el cambio de María. Comenzaron a sentar las bases para una campaña de destrucción, reuniendo silenciosamente acusaciones, rumors y testigos. La mujer que había jugado el peligroso jugo de la ambición tan magistralmente ahora estaba perdiendo terreno. Ana había ganado su corona a través de la astucia y el courage, pero en el mundo brutal y cambiante de la corte de Enrique, las victorias pasadas significaban poco. Solo importaba el éxito fresco, y los enemigos de Ana estaban afilando sus cuchillos. La reina que había destrozado un reino pronto vería con rápido un reino podía destrozarla a ella. Los enemigos de Ana Bolna no la atacaron con ejércitos o espadas. Vinieron con susurros, secretos y mentiras cuidadosamente afiladas. En las habitaciones traseras de la corte, la traición se estaba gestando, silenciosa, patient, mortal. Thomas Cromwell, una vez el mayor aliado de Ana en la reforma inglesa, se había vuelto contra ella. Su alianza se había basado en la ambición mutua, pero ahora sus intereses chocaban. Ana quería reformas para ayudar a los pobres y limitar el poder de los nobles codiciosos. Cromwell quería estabilidad, favor con Enrique y ninguna interferencia. La audacia de Ana la había hecho peligrosa, y en el corazón voluble de Enrique, el amor se había cuajado en irritación, sospecha y desapego frío. A Ana le quedaban pocos amigos verdaderos. Incluso su encanto, una vez su mayor arma, ahora rechinaba contra el hambre de la corte por una reina más gentle y flexible. Y Jane Seymour, tranquila y calculadora, esperaba justo fuera de la vista, el contraste perfecto con el fuego desvencido de Ana. Fu Cromwell quien se movió primero, sabiendo que Enrique estaba inquieto, sabiendo que el rey quería una salida pero carecía de una excusa conveniente. Cromwell ofreció una solución, y si Ana pudiera ser eliminada no por divorcio, lo que humiliaría a Enrique,
sino por disgracia. Las acusaciones eran salvajes, monstruosas incluso. Adulterio, incesto, conspiración contra el rey. Ana, la reina orgullosa y brillante, pintada como una traidora, una tentadora, una amenaza para la corona misma que una vez redefinió. Cromwell reunió cuidadosamente pruebas, persuadiendo confesiones bajo tortura, torciendo coquitios cortesanos en testimonios condenatorios. Varios hombres, incluido el propio hermano de Ana, George Boleyn, fueron arrestados. Los cargos tenían poco sentido. Estaban plagados de contradicciones y imposibilidades, pero en la corte de Enrique, la verdad era lo que el rey necesitaba que fuera. Ana, sintiendo la soga apretarse, luchó desesperadamente. Apeló a la memoria de Enrique, al amor que una vez habían compartido, pero fue inútil. El hombre que una vez había destrozado Inglaterra por ella ahora se negaba a mirarla a los ojos. En mayo de 1536, Ana fue arrestada y levada a la torre de Londres. Cuando la gran puerta se cerró de golpe detrás de ella, supo la verdad. Ya no era una reina, era una prisionera, un peón atrapado en el yugo brutal que una vez había jugado tan magistralmente. La traición había sellado su destino, y ahora, sola en la torre, Ana Bolna esperaba el movimiento final. Y hablando de mujeres poderosas, y dolor transformado en art, avancimos en el tiempo hasta el siglo XX, pero quedémonos en México. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante distrito de Coyoacán, entonces un pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su hogar de infancia, la Casa Azul, estaba lleno de color, contradicción y fusa tranquila. Más tarde se convertiría en un santuario, un campo de batalla y un museo para una de las artistas más icónicas del siglo XX. Frida era la tercera de cuatro hijas nacidas de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán húngaro, y Matilde Calderón, una devota católica de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos. Guillermo reservado y intelectual, Matilde religiosa y emocionalmente distante. Frida heredaría la introspección y el ojo artístico de su padre, pero también la feroz resistencia de su madre. De niña, Frida era imaginativa, franca y audaz. Leía vorazmente y hacía preguntas que la mayoría de los adultos no querían responder. Pero a la edad de 6 años contrajo polio, lo que dejó su pierna derecha más delgada y débil que la otra. Una diferencia física que trató de enmascarar con faldas largas, pero que nunca permitió que limitara su espíritu. La enfermedad la dejó postrada en cama durante meses y aislada de otros niños. Durante este tiempo se acercó a su padre, quien la animó a hacer ejercicio, andar en bicicleta y mantenerse mentalmente aguda. A diferencia de la mayoría de las chicas de su tiempo, Frida no esperaba a convertirse en esposa o ama de casa. Su objetivo era convertirse en doctora. Se inscribió en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria
en la ciudad de Mexico a los 15 años, una de las pocas chicas aceptadas. Ali se destacó no solo por su inteligencia, sino por su ingenio rebelde, pensamiento radical y sentido único del estilo. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, que debatían filosofía, literatura y política. Frida se sentía atraída por la revolución, por las ideas que desafiaban la tradición. Pero incluso en esos primeros años, antes del accidente de autobús que definiría su cuerpo y antes de la fama que definiría su legado, Frida Kahlo ya estaba pintándose en el mundo con bordes afilados, ideas sin disculpas y una identidad demasiado grande para caber dentro de las expectativas de cualquier otra persona. No solo estaba creciendo en Coyoacán, se estaba preparando para rehacerse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se partió en dos. La chica que había sido y la mujer en la que se veía obligada a convertirse. Esa tarde abordó un autobús de Madrid con su novio, Alejandro Gómez Arias, después de la escuela. Se reían, se burlaban el uno del otro y probablemente discutían. Frida nunca hacía nada a medias. Pero momentos después, el autobús chocó con un tranvía y, en un instante, su futuro se deshizo en dolor, metal y silencio. El choque fue horrible. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, estalando la madera y hiriendo a los pasajeros. Frida fue empalada por un pasamanos de hierro. Entró por su cadera izquierda y salió por su pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares, su pierna derecha destrozada, su pie dislocado, su clavícula y costillas rotas, su hombro dislocado, su abdomen perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo de oro que había estado levando en una bolsa. Había explotado con el impacto, cubriendo su forma rota en lo que parecía ceniza brillante. Frida fue llevada al hospital de la Cruz, roja y se sometió a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Pasó semanas en un yeso corporal, plana sobre su espalda, inmóvil, retorciéndose con infección y incertidumbre. El futuro que había imaginado de convertirse en doctora se alejaba más con cada día que pasaba. Pero en esa quietud algo comenzó a agitarse. Su padre le dio pinceles. Su madre montó un cabalito especial para colgar sobre su cama. Se colocó un espejo en el dosel para que pudiera verse a sí misma. Y Ali, yacendo en yeso y agonía, Frida comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros sujetos fueron su propio reflejo porque ella era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad, fue supervivencia. El choque la había roto físicamente, pero también había abierto una puerta a su propia mente, a su propio cuerpo y, eventualmente, al lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte.
La chica que quería curar a otros ahora comenzaba a curarse a sí misma. Una pincelada a la vez. Mientras Frida Kahlo, Yasha encerrada en yeso y acero. Un cuerpo luchando contra sí mismo con cada respiración. Comenzó a pintar. Lo que comenzó como una forma de terapia pronto se convirtió en un lenguaje. Y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de mirar. Lo cual era precisamente el punto. Frida no pintaba flores bonitas o paisajes educados. Pintaba dolor, su dolor físico, emotional y existential. Sus primos sujetos fueron autorretratos, no porque fuera vanidosa, sino porque, como dijo famosamente, mi pinto a mí misma porque estoy muy a menudo sola y porque soy el sujeto que mejor conozco. Sus primeras obras fueron de pequeña escala, pintadas sobre hojalata o paneles de madera, inspiradas en los retablos mexicanos, pinturas devocionales destinadas a contar historias de sufrimiento y milagros. Frida volvió esta tradición hacia adentro. Su cuerpo se convirtió en el lienzo, sus emotions se convirtieron en el altar. Se pintó a sí misma dividida, perforada, sangrando. En una pintura, es empalada por clavos como una mártir moderna. En otra, flota en un paisaje estéril atada a una columna rota, una metáfora de su columna vertebral destrozada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre observando. Su dolor no fu sanitizado. Pinto la fielda del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada pieza era una reclamación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo intentaba definirla. Pero Frida no solo estaba contando su historia, estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual. Una que mezclaba art popular mexicano, surrealismo, ilustración médica y simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en odisías oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y miedo. Para cuando se recuperó lo suficiente como para caminar de nuevo, aunque dolorosamente, Frida ya no era la chica que había querido ser doctora. Era una artista, y su art no se pareció a nada que nadie hubiera visto. Había tomado lo peor que le había pasado, y lo había convertido en una fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, hizo que el mundo lo mirara y, al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, todavía recuperándose, todavía pintando y con solo 21 años, Frida Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él era 20 años mayor que ella, y el pintor más famoso de México. Sivo tanto en estatura como en presencia, Rivera era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus frescos arroladores y políticamente cargados que contaban la historia del pueblo mexicano. Frida había visto su trabajo antes, lo admiraba, pero ahora quería su opinión sobre su trabajo.
Lelivo sus pinturas al Ministerio de Educación, interrumpiendo su trabajo en los andamios para preguntar sin rodeos. Tengo talento. Diego eco un vistazo y dijo, sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo raro, una voz sin filtro, cruda y sin pretensions, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación que fue tan consumidora como creativa. Frida dijo una vez, sufrí dos accidentes en mi vida, uno en el que un tranvía me derribó, el otro fue Diego. Se casaron en 1929. Una perja extraña para los forsteros. Diego masivo, infiel, políticamente famoso. Frida de lengua afilada, ferazmente independiente, y caminando con un bastón. Sus padres lo llamaron un matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo era apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y alentó su crecimiento como pintora, pero también fue infinitamente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Frida quedó devastada y, a cambio, tomó amantes propios, tanto hombres como mujeres, incluidos rumors de aventuras con Leon Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y luego se volvieron a casar un año después con diferentes términos. Esta vez Frida mantendría su autonomía, su hogar, su dinero, su nombre. Su segundo matrimonio fue menos sobre el amor tradicional y más sobre la asociación creativa y el entendimiento mutuo. A pesar de las traiciones y la angustia, Diego siguió siendo una fusa constante en la vida de Frida. Él la desafió, la hirió, pero también creó en ella como artista, como revolucionaria y como mujer que podía redefinir lo que podía ser la pintura. Juntos no eran pacíficos, pero eran legendarios. Así que esta noche, cuando te deslices en tu cama limpia, con plumeria interior, antibióticos y calefacción central, tal vez de un tranquilo gracias al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra ratas, hambrunas y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Buenas noches.